Good morning, one and all. We have Dr. PVV Krishna Subbarao sir, Assistant Professor of Community Medicine, who graciously has come forward to sing a national song and to take the stage and inspire us with its beautiful tribute to our nation. Please welcome, sir. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్న శ్రీ అశోక్ గారికి, పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. తోటి సహోదరులందరికీ నా అభినందనలు. యాక్చువల్గా నేను గాయకుడిని కాదు. దేశమంటే మట్టి కాదు, దేశమంటే మనుషులై. ఈ మాటలు అన్నది, ఈ గొప్ప మాటలు పలికినది శ్రీ గురజాడ అప్పారావు గారు. మన పక్కనున్న విజయనగరం జిల్లాలో ప్రసిద్ధులు. ఇప్పటి పరిస్థితులు, దేశం పరిస్థితులు చూస్తే ప్రతిరోజు న్యూస్లో చూస్తుంటే హింస, అక్రమాలు, అన్యాయం, మహిళల మీద దోపిడీ, రకరకాల మానభంగాలు, రకరకాల కార్యక్రమాలతో
ఇదా మన దేశం అని. ఒకసారి మనం దేశం బయటికి వెళ్తే, నేను కొన్ని సంవత్సరాల పాటు విదేశాల్లో గడిపాను. అక్కడ మనం అంటే యాక్చువల్గా చాలా ఈర్ష్య ప్లస్ అభిమానం. వీళ్ళంతా జ్ఞానవంతులు, భారతీయులంతా జ్ఞానవంతులు అనేది ముద్రపడిపోయిన సత్యం అది. ఎందుకంటే కష్టపడి పనిచేస్తారు. డాక్టర్స్, ఇంజనీర్సు అందరూ కూడా, అనేక రంగాల వాళ్ళు కూడా. వీకెండ్స్లో కూడా వాళ్ళు జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నా మన వాళ్ళు కష్టపడి సేవ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ రకంగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు యాక్చువల్గా. కానీ ప్రైవేటుగా మనం కలుసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మన మీద జోకులు వేస్తూ ఉంటారు. ఈ సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అట్లాంటా, అక్కడ అన్ని దేశాల ఫోటోలు ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇండియా గురించి ఏం పెట్టారా అని చెప్పేసి చూస్తే, ఒక కొండలాంటి చెత్తకుప్ప ఇండియా అని. అందుకనే మనం స్వచ్ఛ భారత్ ఇదంతా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నడుపుతున్న ఇదంతా ఇచ్చేస్తాం. ఇది ఇమేజ్ యాక్చువల్గా. ఈ పరిస్థితుల్ని తట్టుకోలేక యువత, యాక్చువల్గా దేశం మీద అభిమానం ఉన్న యువత, ఎదగటానికి అవకాశాలు లేని వాళ్ళు దేశం గురించి, వాళ్ళ తాతయ్య వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ చదవరా ఇవన్నీను, దేశం తాలూకా గొప్పతనం ఇది అది ఇది అంటే గనక ఆ విరక్తి చెందిన యువత అవకాశాలు రాని గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చినా ఉద్యోగాలు రాక, I know some people who got gold medal in Andhra University, served as servers in big hotels actually for some time. వాళ్ళ ఈ ప్రతిస్పందన ఎలా ఉంటుంది దేశం అంటే? దేశమంటే మట్టి కాదు, దేశమంటే మనిషి కాదు, దేశమంటే నీతి బాహ్యపు రాక్షసీయుల రాజకీయం. దేశమంటే దుష్ట శక్తులు బడుగు జీవుల దోచుకొనడం. దేశమంటే క్షామతాళిత విలయ తాండవ ఉగ్ర రూపం. దేశమంటే కన్నెపడుచుల కలిచి చెరిచే కీచకత్వం. దేశమంటే రాజకీయపు రంకు సరసపు నృత్య రూపం. దేశమంటే విగ్రహాలు, దేశమంటే ఆగ్రహాలు, దేశమంటే మనిషి కాదు, దేశమంటే బ్రతుకు కాదు, దేశమంటే ఏమిటో, దేశమంటే ఏమిటో అని మనవడు పాడుతుంటే తాతగారు చూస్తూ, నిస్పృహ నిరాశ ఏలనోయ్ విను, దేశమంటే ఏమిటో. బయటికి వెళ్ళి నువ్వు చూస్తే, సమాజాన్ని చదివితే నీకు తెలుస్తుంది. దేశమంటే బడుగు జీవుల కడుపు నింపే రైతు నగవులు, దేశమంటే నదుల కలిపే నిపుణతీయుల జ్ఞానతంత్రులు, దేశమంటే పొరుగు దేశపు పరిధి చూపే దార్శనికం, దేశమంటే కన్న బిడ్డల వెన్ను నిమిరే నాయకత్వం, దేశమంటే భావి పౌరుల స్వేచ్ఛపూరిత భారతీయం, దేశమంటే కీర్తిశేషుల క్రాంతి పుంజపు అడుగుజాడా, దేశమంటే మట్టి కాదు, దేశమంటే మనిషి జాడా, దేశమంటే మానవత్వం, దేశమంటే మనిషి తత్వం, దేశమంటే మనిషి తత్వం, దేశమంటే మానవత్వం అని తాతయ్య గారు, నువ్వు బయటికి వెళ్ళి సమాజాన్ని చదివితే తెలుస్తుంది అని చెప్తాడు. అట్లాగే ఈ యువతలో వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు యాక్చువల్గా
తాతయ్య గారు మీరు ఇలాంటి సోచ్ చెప్తున్నారు, ఇది కాదు చేసింది అని చెప్పి ఇది కుళ్ళిన సంఘం, వయసు మళ్ళిన సంఘం, దీన్ని కీళ్లు విరిచి వేయాలి, వేళ్ళు నరికి వేయాలి. ఇది సి నారాయణ రెడ్డి గారు రంగేలి రాజా అనే సినిమాలో విద్యార్థులు దేశభావి నిర్మాతలురా, విద్యార్థులు దేశ భాగ్య నిర్ణేతలురా అనే పాటలో రాసిన ఒక చరణం. దాన్ని వరుసగా తీసుకొని ఇది కుళ్ళిన సంఘం, వయసు మళ్ళిన సంఘం, దీని కీళ్లు విరచి వేయాలి, వేళ్ళు నరికి వేయాలి అని పాడుతుంటే, చదలన్నీ వదలకొట్టి మొదలంట పెళ్ళగించి దుక్కి దున్ని సాగాలి, కొత్త నీరు పెట్టాలి, సామరస్య సాగు తీసి విశ్వశాంతి విత్తు జల్లి, మానవత్వమది పండగ మన తరమే కాయాలి. ఇది కుళ్ళిన సంఘం, వయసు మళ్ళిన సంఘం, దీని కీళ్లు విరచి వేయాలి, వేళ్ళు నరికి వేయాలి. మతమౌఢ్యపు ఎరువులొద్దు, కులవర్గపు చెరువులొద్దు, తరతమ భేదాలనే ఉప్పు నీటి ఊటలొద్దు. మతమౌఢ్యపు ఎరువులొద్దు, కులవర్గపు చెరువులొద్దు, తరతమ భేదాలనే ఉప్పు నీటి ఊటలొద్దు. మమకారపు కుప్ప పోసి మనసులతో చెరగాలి, మానవతల రాసులన్నీ మమతలతో కొలవాలి. అప్పుడది నవత కురిసే సంఘం, యువత విరిసే సంఘం, భవిత తలచి భరతమాత మురిసే సంఘం. నవత కురిసే సంఘం, యువత విరిసే సంఘం, భవిత తలచి భరతమాత మురిసే సంఘం. ఆ సంఘం రావాలని మతాలు మౌఢ్యాలు కులమత పోరాటాలు ఆపేసేసి మతమౌఢ్యాలన్నింటినీ వదిలేసేసి దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత ఈ తరానిదని, మీ తరానిదనని మనవి చేస్తూ విరమిస్తున్నాను. థ్యాంక్స్. IT department, video displays.
Very good morning to the gathering here. And we are sorry for the delay as we are waiting for the Dean ma'am. As other fests are going on in the college, so our program is being getting delayed. Sorry for the delay. We'll start in another 15 minutes. Thank you. The adoption of the Constitution of India on this day in 1949. On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect on 26th of January 1950. The Ministry of Social Justice and Empowerment on 19th of November 2015 notified the decision of the Government of India. Good morning, one and all. I'm Dr. Ratnaharita, I am Dr. Nikhil Chandra. first year residents of the Department of General Surgery, your host for today's program. A warm welcome to all the esteemed guests, our Dean Ma'am, administrators, respected faculty, doctors, nursing officers, paramedical staff, supporting staff, and dear students. Though we come from different background, professions, and beliefs, the moment we were born on this soil, we were all given one common identity, Indian citizens. Today we gather to observe Samvidhan Divas, the Constitution Day of India, a day that honors the ideals that define and unite our nation. Many may wonder why this day is being celebrated. For years, we attended programs like Independence Day, Republic Day, without fully realizing the sacrifices, the struggles, and the moments that built the freedom we enjoy today. Our Constitution is one of the most remarkable in the world. It gives its citizens freedoms that many countries do not offer. Can you think of living in a place where you cannot choose your religion, question the government? A woman like you or me cannot work or do things as they deem fit. This is the condition of few countries in the Middle East. Even in the so called superpower, the US, you cannot directly approach the Supreme Court for your rights, but Article 32 gives every Indian that power. And in dictatorship countries like North Korea, there is no free speech, there are no real elections, the rights that form the backbone of a democracy. When we look at the world, we realize how precious our Constitution truly is. The freedom we take for granted, equality, liberty, religious freedom, free speech, fair elections, and right to constitutional justice are rare globally. And this is why Samvidhan Divas holds such importance. It reminds us of the freedom we enjoy and the responsibility we carry as citizens of India. On this day in 1949, India adopted her constitution, the guiding light born from immense sacrifice, protecting every citizen and upholding justice, liberty, equality, and fraternity. It is the foundation of our democracy. Our college has been the first of its kind in the entire country to commemorate the Constitution Day under the constant support of our esteemed chairman and chief mentor, Dr. Bolineni Bhaskar Rao sir, our CEO, Dr. Advik sir, our dean ma'am, Dr. Lakshmi Lalita ma'am, our superintendent, Dr. Ashok Reddy sir. We thank you sincerely for allowing us to celebrate this day, even in the midst of your busy schedule and ongoing college day, and for making time to join us. Now we would like to invite our Dean, Dr. Lakshmi Lalita ma'am, onto the dais. She brings remarkable enthusiasm. Please. Please. She brings remarkable enthusiasm to both academics and extracurricular activities, encouraging students to excel every field they step into. Her energy and commitment elevate the spirit of our entire institution. I request Dr. Reshma ma'am to present Constitution copy to Dean ma'am. Now we have our esteemed superintendent, Dr. Ashok Reddy sir, who is not only a passionate teacher, mentor, and a guide, but also an advocate of constitutional value, under whose guidance we are able to conduct the program. We continue to learn from him not only the medical knowledge, but also how to live by the values enshrined in our constitution. We are very fortunate to have you, sir. I request
Dr. Manasa to present the constitutional copy to sir. Now I would like to invite Dr. Hemant sir, Medical Director of Great Eastern Medical School and Hospital. Now I request Dr. Ashwant to present constitution copy to the Hemant sir. I would like to invite Dr. Rajshekar Babu sir, Professor and HOD of the Department of General Surgery. He is the guiding force of our department, known for his exceptional dedication and clarity of leadership. Their commitment to the academic discipline and the departmental growth constantly inspires us, both students and faculty. I request Dr. Shweta ma'am to give the constitutional copy to sir. I would like to invite Mrs. Jyotsna ma'am, General Manager Operations, onto the dais, please. Please come onto the stage, ma'am. I request Dr. Prajwala to present the constitution copy to ma'am. Now I would like to invite Miss Padmavati ma'am, Principal of Nursing College, to the dais. I request Dr. Rajshekar sir to present constitution copy. Now I request Dr. Sridhar Reddy sir, COO of GEMS Hospital, onto the dais, please. I request Dr. Prajwala to hand over the constitution copy to sir. Now I would like to invite Mr. Rahul Shetty sir, Principal of College of Physiotherapy, to the dais. Rahul, sorry. Sir. Sorry, sir. Sorry. I request Dr. Rajshekar to present the constitutional copy to sir. Now I would like to invite Mrs. Padmaja ma'am, Academic Director of Bolneni Mediskills, onto the dais, please. I request Dr. Manasa to give the copy to ma'am. I would like to invite Dr. Ramarao sir, postgraduate academic coordinator and professor of obstetrics and gynecology, onto the dais, please.
I request Dr. Rajashri ma'am to present constitution copy to sir. The chairs are being arranged shortly, sir. Sorry for the inconvenience. The first one. Respected dignitaries on the dais, please be seated. Thank you. Thank you, one and all. Now we request Dr. Ashok Reddy sir to grace his presence and give his words of wisdom to start today's program. Good morning to all of you. Respected dignitaries on the dais, thank you for coming. And ఇవాళ రాజ్యాంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ. మామూలుగా అయితే రెస్పెక్టెడ్ డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ద డయాస్ ఆఫ్ ద డయాస్ అది ఇది అంటాం, కానీ ఇవాళ మాత్రం గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ మై ఫెలో ఇండియన్ సిటిజన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ మేడ్ all of us equal. There is no difference. But only thing is, thank you. So good morning to my fellow Indian citizens. చెప్పేది ఏమి ఉండదు, కానీ నిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. నిన్న ఎగ్జామినర్ ఒక ఆయన వచ్చారు వేరే ప్రాంతం నుంచి, మన రాష్ట్రం కాదు పక్క రాష్ట్రం నుంచి. సో నేను ఆయనకి పుస్తకం ఇచ్చాను, ఇదే పుస్తకం ఇచ్చాను. ఇస్తే ఆయన వచ్చారు, ఆయనకి ఒక ఇచ్చాం, కొద్దిగా పూల అది ఇచ్చాం. వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆయన పూల బుట్ట అది తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. ఇది తీరా చూస్తే ఇది నా రూమ్లో ఉండిపోయింది, మా హెచ్ఓడి రూమ్లో ఉండిపోయింది. సో ఐ ఫెల్ట్ వెరీ అన్హ్యాపీ. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ సాక్రెడ్ బుక్. ఐ గేవ్ హిమ్ విత్ ఆల్ దట్, బట్ దట్ ఫెలో హీ కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్. ఐ డోంట్ మైండ్ సేయింగ్ దిస్. ఆయనకు అర్థం కాలేదు. దిస్ ఈజ్ ద సాక్రెడ్ బుక్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ he is entitled to move from the other state to this state. Because of this book, he got educated. He got everything because of this book, all the privileges. And he has become an examiner because of this book.
So you may think how this book is has done all these things. It will do. All the girls are here because of this book. You are all in this hall because of this book. Only thing is we are not aware what this book is doing. It book is doing very silently. So that's why I call this as a very sacred book. అండ్ మీకు ఇచ్చిన ప్రియాంబుల్ కాగితాలు కూడా మీరు ఏదో కాగితం పేపర్లు అని చెప్పి అట్లా ఇట్లా పడేయకండి. అవి కూడా చాలా పవిత్రమైనవి. ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ సాక్రెడ్. ఇఫ్ యూ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ సాక్రెడ్ దెన్ యూ విల్ రియలైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సి. విల్ సీ ద మూమెంట్ వీ సే సంథింగ్ ఈజ్ సాక్రెడ్, automatically we have different mindset. So you have your different religions. People will have different religions, different sacred books belonging to their religions. They keep that book. మీ అందరికీ ఉంటాయి, ఎవరి కాళ్ళకు ఉంటాయి. But I don't mind in saying the religion says, oh, you belong to this religion, you belong to this religion, you belong to this religion. The religion books segregates people. Adi ani. But this book unites all the people of the India as under one banner. They are all Indian citizens. This is a book that unites. It will not divide anybody. Right from northeast, southeast, north to south. Every citizen of India is united. And because of this book. And this book made you equally powerful. You are the ruler, that's what I told you some time back. And this book made you the ruler. Now you are the ruler, you are keeping somebody in some position to work. This book tells you how the governance goes, how the government has to function. This book seeks your vigilance. మీరు విజిలెంట్గా ఉండి ఈ ప్రభుత్వం ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అవన్నీ తెలుసుకోండి అని ఈ పుస్తకం చెప్తుంది. కాకపోతే ఈ పుస్తకం మన దగ్గర ఎవరి దగ్గర ఉండదు. పుస్తకం మనం పట్టించుకోము. రాజ్యాంగం అంటే ఏంటని అడుగుతాం. చాలా ఇరిటేషన్. నేను ఒక ఆయనకి చెప్పాను, సార్ రేపు మనం రాజ్యాంగ దినోత్సవం చేసుకుందాం. I don't know what is this thing, awareness of this constitution. He is frowning. He has become restless. ఒక రకంగా ఆన్సర్ చెప్పాడు. అదేంటిది అని చెప్తే నేనేం చెప్పాలి? You do not know about the constitution. And you have come up to this position, the top level, మామూలు వ్యక్తి కూడా కాదు, సాధారణ వ్యక్తి కూడా కాదు. సో చెప్పేది ఏంటంటే, you please aware of this book, treat it as a sacred book. This is the book that unites all of us, this book that gives privileges to all of you. Please read this book. And చెప్పేది మీరు అందరికీ తెలిసింది, కానీ మీరంతా మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఎంతమందికి తెలిస్తే అంతమందికి ఈ విషయం చెప్పండి. అదొకటే నేను చెప్పేది. And thank you very much. Thank you, sir, for those insightful opening remarks and for setting the perfect tone for today's celebration. Now we come to the most important event of today's program, unveiling of the Constitution copy. The Constitution of India is far more than a document. It is voice of our freedom, the strength of our democracy, and living heartbeat of our republic. Every page of this sacred text carries the sacrifices of countless freedom fighters who dreamt of an India that would rise, united and invincible. Every word reflects the wisdom of Bharat Ratna Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar and the members of Constituent Assembly who crafted a constitution that protects the weak, empowers the oppressed, and give every citizen a place of dignity under the sun. I would like to invite Dr. Lakshmi Lalita ma'am to please come forward and unveiling the replica of Constitution of India. Others, please join in the
As we unveil this commemorative copy today, we are reminded that the Constitution is not meant to rest behind the glass. It is meant to live within us. It calls upon us to uphold justice without fear, to protect liberty without compromise, and to ensure equality without hesitation, and to nurture fraternity without boundaries. In our medical profession, every hand we hold, every life we touch, every decision we make, all of it reflects the constitutional promise to the dignity and equality for all. This unveiling is not just a ceremony, it is a pledge that we as citizens and professionals will honor the values that define India. A pledge to carry forward the spirit of constitution in our thoughts, our work, and our service to the society. Let this movement remind us that nations are strengthened not only by laws but by the character of their people. And today we reaffirm that character with pride, with responsibility, and with patriotism. As the Constitution stands unveiled before us, may it continue to illuminate our path, guiding us with its ideals, inspiring us with its vision, and reminding us always of who we are, the citizens of proud, free India. I request our Dean, Dr. Lakshmi Lalita Ma'am, to give her words of wisdom. Please come. So very good morning, everyone. So the first and foremost duty of me is to thank our medical superintendent, Dr. Ashok Reddy sir, to really take it serious as required. So as sir was pointing out, most of the things we take for granted. So మన ఫ్రీడమ్ అయినా మన చదువు అయినా మన ఉద్యోగాలైనా ఏవైనా కూడా విల్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అంతే. వీ డోంట్ రియలైజ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ హ్యాస్ బీన్ పుట్ ఫోర్త్ బై అవర్ ఫోర్ ఫాదర్స్ యాన్సిస్టర్స్ అందరూ ఎంత కష్టపడ్డారు మన కోసం, మన జీవితాలు ఒక లైన్లో పెట్టడానికి అన్నది మనం ఆలోచించాం. ఇప్పుడు వచ్చింది ఓకే ఫైన్, ఇప్పుడు అనుభవించేస్తున్నాం. సో వీ విల్ జస్ట్ లివ్ ఇన్ అ ప్రెజెంట్, వీ ఫర్గెట్ ద పాస్ట్. బట్ దెన్ ఇవాళ అశోక్ రెడ్డి గారి మాటలు వింటే చాలా బాగా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్ ఆ నేషన్ should realize what we are, what is it that is destined for us, and how is it we have to go forward with all the freedom given to us. ఇవన్నీ మనం మర్చిపోతాం. యాజ్ హీ సెడ్, బుక్ తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో పెట్టేస్తే మన పని అయిపోయింది. రోజు బుక్ కూర్చొని భగవద్గీత లాగా అలా బైబిల్ లాగా చదవక్కర్లేదు, కానీ అదొక మంచి రిఫరెన్స్ బుక్ మనకి. దాని గురించి మనకి అట్లీస్ట్ లిటిల్ నాలెడ్జ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ అబౌట్ ఆ కాన్స్టిట్యూషన్. అసలు ఎందుకు రాశారు, దానిలో ఏముంది, దానికి ఒక డే ఎందుకు ఇచ్చారు. సో నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న రోజు ఇది. ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ డే లైక్ హౌ వీ జస్ట్ unfurl a flag or hoist a flag and then we celebrate, eat sweets and go away and just forget. But then this constitution will make us realize what a person, what a భారత పౌరులకు ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటి అన్నది, వాళ్ళకు ఉన్న ఫ్రీడమ్ ఏంటి, వాళ్ళకు ఉన్న ప్రావిజన్స్ ఏంటి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. వీ నో సర్టన్ థింగ్స్ unknowingly, we don't know many things knowingly, but we never try to learn anything knowingly. So I think it's our responsibility to give little space in our busy schedule for certain things which are making us live with respect in the society. So thank you, sir, for really giving an eye-opener message, I should say. It's a wonderful message. I could really understand, and somehow I could also feel the pain he has. But sir, అది రావాలి అంటే చాలా చాలా ఎదగాలి. అందరూ ఒక్కసారి ఎదగలేరు, బట్ దెన్ రియలైజ్ చేయించడం అనేది మన బాధ్యత. సో యూ హ్యావ్ డన్ యువర్ జాబ్ వండర్ఫుల్లీ వెల్, ఐ షుడ్ సే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, and thank you for really organizing this and making us realize that besides all our schedule, there is something which is very important. Directly or indirectly, it helps us to salute our nation, to salute the great people who are behind all this. So thank you once again, sir. Thank you so much, and thank you all for really attending and making a memorable day in your life. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. I request the ma'am to kindly lead the preamble reciting in English, ma'am. Yes,
I request everyone to rise and extend your right hand and join us in proudly reciting the preamble to the Constitution of India. In English. So let's all with care and passion recite the preamble. Stretch your right hand. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. That's it. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now I request Dr. Rahul Sheikh sir to kindly lead the preamble reciting in Telugu. Sorry sir, previously. I request everyone to rise, place your right hand over your heart and join us in a proudly reciting the preamble to the Constitution of India. భారత ప్రజలమైన మేము మాకై మేముగా మా దేశాన్ని సర్వసత్తాక సామ్యవాద మతాతీత ప్రజాస్వామిక గణతంత్ర రాజ్యముగా ప్రకటించుకుంటూ మా దేశములోని ప్రజలందరకు సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ రంగాల్లో పూర్తి న్యాయం చేకూర్చడానికి ఆలోచనలోనూ భావ ప్రకటనలోనూ నమ్మకాలలోనూ విశ్వాసాలలోనూ ఆరాధించడంలోనూ అందరికీ పూర్తి స్వేచ్ఛ కలిగి ఉండటానికి అందరికీ సమాన హోదా సమాన అవకాశాలను అందివ్వడానికి పౌరులందరిలోనూ సోదర భావనలను పెంపొందించడానికి అందరికీ వ్యక్తి గౌరవం దేశ సమైక్యత సమగ్రత భావనలను నమ్మకంగా అందించడానికి ఈ రోజున అనగా 26 నవంబర్ సంకల్పించుకుని వీటిని మా జీవితాలలో భాగంగా చేసుకుని అందించడానికి ఆచరించడానికి వీటన్నింటినీ మా పౌరులందరికీ ఒకరికొకరు మాలో మేము అందించుకోవడానికి నిర్ణయించుకుని ఈ మా దేశ రాజ్యాంగ సంవిధాన ప్రకటన ద్వారా సర్వులకు తెలియజేయుచున్నాము. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, Dr. Rahul Sheikh sir. I request everyone to please be seated. The articles of our constitution are the pillars that uphold our democracy. They protect our rights, guide our duties, and ensure justice to every citizen. They remind us of the values of our freedom fighters fought for, and they keep the spirit, strength, and soul of India alive. There are about 448 articles present in the Indian Constitution. We now have few important articles all of us should know about. I request Mrs. Padmaja ma'am to
kindly read about the Article 16. Please welcome ma'am. Thank you. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, constitutional and educational rights, right to constitutional remedies, right to express freedom of religion, right to certain fundamental duties like to protect unity, integrity, and sovereignty of India, to protect my natural resources, to protect my country's national flag and national anthem. On this auspicious day of Samvidhan Divas, I invite all the citizens of India to join us directly or indirectly. Good morning to one and all the dignitaries on the dais, as well as to my fellow citizens. We all have heard till now what is this day about. But we speak about Republic Day. We speak about Constitution of India. Even though Constitution of India was framed on 26th January 1950, this day commemorates the adoption of Constitution of India with certain objectives, with certain aims. I am happy to say that I am born with few or certain rights and responsibilities where most of the countries in the world do not have. I am very proud and privileged to be born in India. The main aim of this day is to reward the architect of Constitution of India, Dr. B.R. Ambedkar sir, as well as to promote, to encourage the civic participation in this democratic country. As a part, today I am given to highlight about the Article 16, Equality of Opportunity in Matters of Public Employment. Can you please display on the board? Can you please display this? Okay. Let me just proceed. Display of Article 16. Equality of opportunity in matters of public employment. I thank Ashok Reddy sir for giving me this, because my day-to-day life begins with employment and ends with employment, seeking job opportunities for my trained learners. Thank you, sir. There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them, be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment of posts in favor of any backward class of citizens, which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. Mainly focusing on two items over here. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of posts in the services under the state in favor of the scheduled caste and the scheduled tribes, which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state. The second point is, nothing in this article shall prevent the state considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining
the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. And nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in the clause, in addition to the existing reservation and subject to a maximum of 10% of the posts in each category. Wonderful, sir. Thank you very much for enlightening us with this detailed aspect. I want everybody to go through this. And once again, I thank all the dignitaries for giving me an opportunity to be here. Thank you. Thank you, ma'am, for the powerful reading of Article 16. Your voice truly brought alive the constitutional promise of equal opportunity for every citizen. Now I request Ms. Padmavati ma'am to come up on the stage and read about Article 15. Good morning to all the Indians over here. Article 15 talks about prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. The first point, the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restriction, or conditions with regard to access to shops, public restaurants, hotels, and places of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, and places of public resort maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of the general public. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. Nothing in this article or in clause 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and the scheduled tribes. Nothing in this article or in subclause G of clause 1 of Article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes or tribes, insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions, including private institutions, whether aided or unaided by the state or other than the minority educational institutes referred to in clause 1, Article 30. Nothing in this article or subclause G, clause 1 of Article 19 or clause 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clauses 4 and 5, and any special provisions for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clauses 4 and 5, insofar in such special provisions relate to their admission to educational institutions, related to private educational institutions, whether aided or unaided by the state or other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of Article 30, which in the case of reservation would be
in addition to the existing reservations and subject to a maximum of 10% of the total seats in each category. So the purpose of this Article 16 and 16, economically weaker sections shall be such as may be noticed by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economical disadvantages. Actually, this article says that there should not be any discrimination against religion, caste, race, sex, and place of birth. Are we really seeing everybody equally or not is a question mark. So as we know, as we are the people, we are the Indians from the different states and different places, we come together here with one purpose. So everybody of us should treat each and every one equally, and we should be proud to be an Indian. Thank you so much for giving me the opportunity. Thank you, ma'am, for the wonderful reading of the Article 15 and reminding us of the Constitution's stand against the discrimination in any form. Now I request Dr. Hemant sir to come up on the stage and read about Article 21. Good morning to all. So today we all assemble here to once again remind ourselves regarding the Constitution of India. On this day, that is the 26th November 1949, the Constitution of India was framed and it was made operational on 26th January 1950, which we every yearly we celebrate as the Republic Day. So to once again remind ourselves, I am told to spell out the Article 21, which speaks about protection of life and personal liberty. So under this, no person shall be deprived of his or her life or personal liberty except according to procedure established by law. అంటే ఇందులో ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి కూడాను రాజ్యాంగం ప్రకారంగా వాళ్ళ అధికారాలు చట్టరీత్యా వాళ్ళ జీవించడానికి కానీ లేకపోతే పర్సనల్ లిబర్టీస్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎవరికి కూడాను డిప్రైవ్ చేసే అధికారం లేదు అన్నది ఇది ఈ ఆర్టికల్ క్లియర్గా స్పెల్ అవుట్ చేస్తున్నది. అదే మాదిరిగా ఆర్టికల్ 25 స్పీక్స్ అబౌట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్ అండ్ ఫ్రీ ప్రొఫెషన్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ రిలీజన్. అంటే సబ్జెక్ట్ టు పబ్లిక్ ఆర్డర్, మొరాలిటీ అండ్ హెల్త్ అండ్ to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. Thank you. Thank you, sir, for presenting the Articles 21 and 25 with such clarity. This truly captures the essence of our Constitution, the right to live with dignity and the freedom to follow one's faith. Now I request Ms. Josna ma'am to come up on the stage and read about Article 51A. Good morning, respected dignitaries, my colleagues, students, all of you, a very good morning. First of all, I would like to thank behalf of all of us to our medical superintendent, Dr. Ashok Reddy Garu. Until unless celebrating and representing such days and occasions, younger generations will not be knowing the importance of such days like our Constitution Days. Thank you so much behalf of all of us. And last year, I remember sir have given me a very important topic of equal rights, irrespective of the gender, and women rights. And last time we have seen many boys sitting down on the floor in the same room. I'm happy that all have got seats today in this hall. Very nice to see this. And today I would like to continue with my topic of Article 51A, that is fundamental duties. So as you all know, articles cannot be changed or
said as we like. So let me go through all the fundamental duties according to this article first. So it shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. So I hope you all understand the meaning of this. So most commonly what we do is on days of Independence Day, Republic Day, whenever we host a flag, the immediately after the occasion, what we do, we all leave the place and we just leave the national flags flowing on the ground and getting dragged away, putting into the dustbin. That all need not be done. Please understand the importance of each and every sentence of this. Next is to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. So we all need to remind and cherish why we are all sitting here and what is the reason behind of all of us standing and talking all of this and celebrating this occasion and having all the basic fundamental rights of this. We should never make fun of all these things and we should always give importance to the freedom what we got because of this constitution, and to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, to defend the country and render national services when called upon to do so. So we should never keep our country down in front of anything. We should always defend our country in any situation. To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. So I feel that it's a very, very important point in this fundamental duties. Whatever may be our religions or caste, creed, irrespective of all these things, we should always maintain a brotherhood and always keep up the dignity of our women of country. To value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. So what we all do is all the waste collected in our household, whatever, we go and dump it in the natural resources like rivers, lakes, and all. So it is not just elders saying you should keep our natural resources clean and unpolluted. It's a very, very important fundamental duty of all of us to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence. So wherever violence is there, we should be against violence and we should always come forward, be united to safeguard the public property, not only the personal properties. We should always give the same importance to the public properties, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. So it is not that one individual gets educated, we develop by ourselves. It's not only the person or the family or the place where we are working, or only it is not restricted. The development is not only restricted to a specific area. Once an individual gets improved and gets excellence, it will be helping overall the country's improvement and enhancement of excellence of the country. Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or the case may be what between the age of 6 and 14 years. So it's a very, very important fundamental duty of the parent. Between the age of 6 to 14 years, it's a basic fundamental duty of us to give them the basic opportunity of education. So with this, I conclude my topic of fundamental duties, and thank you once again, sir, Ashok Reddy sir, for giving me this opportunity and very important topic. And I thank all the general surgery department also. Thank you so much. Thank you, ma'am, for presenting the Article 51A. These duties remind us that every citizen is the guardian of the Constitution and the progress of a nation lies in our everyday actions. We appreciate the presence of Dr. Tatarao sir and Dr. Shankarao sir. Thank you for being here. And Dr. Murali Krishna sir. Now I would like to invite Dr. Rajshekhar Babu sir to come up on the stage and read about Article 19.
A warm good morning to all of you and a very warm welcome to our Constitution Day. Actually, you are a citizen of our country. It is your bound duty to know the constitutions. If you don't know constitution, you don't know the enjoyment of whatever the freedom is given in our country, what you know. And not only for that, to grow yourself on this, you should know some of the rights. That is very, very important. So it is don't ignore it. That's why Sir has brought this. You're all students or you are coming up, better know at least aware of it, so that you know your freedoms, your rights and other things. As for that, you can move your thing and can develop. Okay, I have been given the task of Article 19, which shows protection of certain rights regarding the freedom of speech. Very, very important, freedom of speech. In that, they've said some of the things. You have a freedom to speak whatever and express whatever you like to say, you can express. No law can prevent you from that. You cannot express like this. You have anything, can hesitations or speak anything or any ideas, or you have freedom to talk now. Not that you are restricted. This country has given. Like that's why the TVs have come up. They are speaking anything they want, allegation, negative, positive, everything they're doing it. We have to take it. Negative when they passes also will take it. Praise also, appraisals, everything is there. That is a freedom. You will get irritation also sometimes for social medias. That's all got everything. They got a rights of freedom. And we can also make assemble for doing some hesitations, but peacefully without harming anyone. If they harm, again IPC Act will come. IPC Act, we should not harm peacefully, like what Mahatma Gandhi has told, he has done is peacefully to get his freedom. Of course, lot of controversies. They were not done that free of this thing, freedom without blood. We have bloodshedded also. That is also another controversies here. And we can make some associations. We have doctors IMA associations or tribal associations, backward class associations, or business class associations, professional class associations. All associations are there. Anybody can make, with this country has given to make all associations, business, everything, or social economic, backward classes, or scheduled caste, anybody can form the association. Anything can put forth to the country. We can bring to the this thing. This happened because Constitution has given. And we can move in any part of the territory of the country. We can go anywhere, any part. You are not restricted to Karnataka, not restricted to here, Tamil Nadu or Telangana. Can any part of our country, it all belongs to you. No one can say that it is no, you cannot come. Anybody can go. That's why recently the Jammu and Kashmir, the Article 370 also been removed. Anybody can go there, can have a business. We can do whatever you want. This all land is yours. It's all ours. It's our duty to protect our land. Your home goes, destroys, whole thing everybody destroys. Protect your home. Then you can do whatever you want. That is a top priority. Protect your land first. And again, to reside and settle anywhere, you can settle in our territory without anything. But certain restrictions are there in the interest of sovereignty of the country and the public interest. Some restrictions are there mentioned in the freedom of speech. But only thing, we are dare enough to express yourself. Whatever it is there, you can express. So better know constitutional powers. If you don't know, your life is blind now. You should make a habit not using the newspapers. Newspapers is a current, what is going on there. All the basis, something happened for you, injustice happened. The court, your lawyer puts as per the constitutions of so-and-so article, a violation of this is. So has been called for this, for writ petitions. Like that they put it. Something like happened. Suppose if you talk vulgars, something you can put it. As per constitution of say, the restrictions are being given. As per that, I've been violated, I've been this thing. So you have been, why not be held responsible for it? So better know, and we act like that, protect ourselves, be safe, that will be there. Thank you very much for patience here. And once again, thankful to Sir, our medical superintendent, brought this to enlighten each and every citizens of it. Is a new good movement, and we are made. And thank you, madam, for hearing all your dignitaries for patience hearing whatever I thought. Any small things, please try to excuse me. Madam, finally, is
executing his constitutional right, is saying that from Karnataka people can move to the Andhra Pradesh. Thank you, sir, for that wonderful explanation and reading of the Article 19. Your words brought alive the power of these freedoms, the very freedoms that give strength to our democracy. Now I request Dr. Ramarao sir to come up on the stage and read about Article 14. కొంచెం ఆర్టికల్ 14కి ముందు కొంచెం ఉపోద్ఘాతంగా ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇది పర్మిషన్ ఆఫ్ ది చైర్. అసలు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అసలు ఇండియాలో ఉందా లేదా అనేది ఫస్ట్. మనకు ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్. ఏటా కాన్స్టిట్యూషన్? మనుస్మృతి అని ఉండేది. మనుస్మృతిలో, ఎందుకంటే నాకు ఇచ్చిన టాపిక్ రిలవెన్స్గా మాట్లాడుతున్నా, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ బిఫోర్ లాలో అది లేదు. గ్రేడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర, ఈ గ్రేడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీలో ఇంకోటి ఏంటంటే, బ్రాహ్మణ తప్పు చేస్తే ఒక విధమైన పనిష్మెంటు, క్షత్రియుడు ఏదైనా చేస్తే వేరే పనిష్మెంటు, శూద్రుడు చేస్తే వేరే పనిష్మెంట్. అంటే ఈక్వాలిటీ లేనట్టే కదా అక్కడ. దెర్ ఇస్ నో ఈక్వాలిటీ. అలాగే ఈక్వాలిటీ లేడీ ఉంది, వర్షిప్. లేడీ కానీ శూద్రుడు కానీ యజ్ఞాలు చేయకూడదు. మన దేశంకి వచ్చిన జాడ్యం ఏంటంటే, నిరక్షరాస్యత ఎందుకు వచ్చిందంటే, ది శూద్ర కమ్యూనిటీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ all community, nearly 70%, 70 to 75% of population is belong to Sudra community. They are deprived of education for centuries together. If they are deprived of education, how they will know the law? How they know how to implement the law? So education is very important to know the law, because the public are innocent, even though the constitution is made. So ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ మేడ్ చేసినా ఇట్ ఈస్ నాట్ రీచ్డ్ టు ది పూర్ అండ్ నీడీ uneducated masses. That is the reason why our constitution is a failure now. It's a failure now because it is not serving the needy and poor. Another thing is, మనుస్మృతిలో ఈ 4 ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. అప్పుడు తర్వాత మనుస్మృతి తర్వాత కూడా బుద్ధుడు యాక్చువల్లీ he is the person who has introduced the parliamentary system in the Bhikkhu Sanghamlo. Parliamentary system ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. అలా పార్లమెంటరీ సిస్టంలో ప్రెసిడెంట్ ఎలా ఉండాలి, సెక్రటరీ ఎలా ఉండాలి, ప్లస్ ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ఏం చేయాలి, వీటో అంటే ఏంటి, ఇదేంటి, కోరం అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ ఇందులో ఉన్నాడు. సో అది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ హ్యాస్ మాట్లాడద్దా ఫెయిల్యూర్ అంటే ది సెన్స్ ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్, అది కూడా చెప్తాను, కొంచెం నాకు టైం ఉంది. సో ఆ టైం అవుతుంది, మరి తెలియాలి కదా. ఫెయిల్యూర్ అంటే సార్ బాధపడుతున్నారు. ఫెయిల్యూర్ అంటే ఎందుకన్నానంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫెయిల్యూర్. ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ కాలేదు అది కూడా చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు పాకిస్తాన్లో చూశారు, బంగ్లాదేశ్లో చూశారు, నేపాల్లో చూశారు, చాలా కంట్రీస్లో గవర్నమెంట్ టుప్పుని పడిపోతున్నాయి, కింద మీద పడుతున్నారు, ప్రెసిడెంట్ తీసేస్తున్నారు, మిలిటరీ రూల్ అంటున్నారు, ఇది అంటున్నారు. మన దేశంలో ఇప్పుడు దాకా అటువంటిది జరగలేదు. ఎందుకు? బికాజ్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్, ఈజ్ వెరీ వెల్ డ్రాఫ్టెడ్. కానీ నేను అనేది ఏంటంటే, మన ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం వల్ల మన కాన్స్టిట్యూషన్, ఇప్పుడు మనం ఉన్నారనుకోండి, ఎవడన్నా వెళ్తే ఆఫీస్కి ముందు డెఫేదర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఒక ఆఫీసర్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలో కూడా తెలియదు. అలాగే మన మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఆడికి ఎడ్యుకేషన్ లేదు కాబట్టి ఆడికి ప్యాక్ దగ్గరికి వెళ్తాడు, పసర మందు పోయించుకుంటాడు, బూతం దగ్గరికి వెళ్తాడు.
ఇవన్నీ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నేను చెప్పాను, కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫెయిల్యూర్, ఇట్ ఈస్ ఏ బెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్, బెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై మన దేశంలో ఇప్పుడు దాకా తిరుగుబాటు రాలేదు. తిరుగుబాటు కానీ విప్లవం కానీ ఇవన్నీ రాలేదు. తిరుగుబాటు వచ్చి ఉండేది ఆ రోజుల్లో. కాన్స్టిట్యూషన్ రాసేటప్పుడు కమ్యూనిస్టులు సోషలిస్టులు చాలా ఎగ్నిస్ట్గా చేశారు. కాన్స్టిట్యూషన్ మంచిది కాదు, ఇది కాదని. ఎందుకంటే ఆయన అంబేద్కర్ గారు ఏమనుకున్నాడంటే కాన్స్టిట్యూషన్ కమ్యూనిస్టుల ఫిలాసఫీలో పెట్టుకుంటే వైలెన్స్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత సోషలిస్టులు వాళ్ళు ఏమన్నారు, మీ ల్యాండ్ తీసేసుకోవచ్చు, నేను వాళ్ళు కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వకుండా. ఇవన్నీ ఆలోచించి ఇవన్నీ కుదరదు, అన్ని డెమోక్రటిక్గా ఉండాలి, అది ఇది అని ఆయన కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమ్ చేశాడు. కాన్స్టిట్యూషన్లో 7 మంది ఉన్నారు. 7 మంది 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 17 రోజులు కాన్స్టిట్యూషన్ రాశారు. 11 సెషన్స్, 11 సార్లు కూర్చున్నారు ఈ సెషన్స్లో. అలాగే 395 ఆర్టికల్స్, 8 షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి మన కాన్స్టిట్యూషన్లో. చాలాసార్లు అమెండ్మెంట్ చేశారు. 44 మోర్ దెన్ 44 టైమ్స్ అమెండ్మెంట్స్ చేశారు కూడా. దిస్ ఈజ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ థింగ్. బట్ ద థింగ్ ఈజ్, సో ది ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ బిఫోర్ లా గురించి అందుకనే మనుస్మృతిని ఈక్వాలిటీ బాగాలేదు, ఇలాగే ఒకరికొకరికి ఎలాగ ఉందని అంబేద్కర్ గారు తగలబెట్టేశాడు డెలిబరేట్గా పార్లమెంట్. దీనివల్ల మన దేశంలో ఇంకా ముందుకు పోవటం లేదు, ఇది మంచిది కాదు అని. అందుకని కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది. తర్వాత ముస్లిమ్స్ పరిపాలించారు, మొఘలాయస్ చాలా సెవెరల్ రేసెస్ పరిపాలించారు. తర్వాత 1600లలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు, దే హ్యావ్ ట్రేడ్ ఇండియా. అలా నెమ్మదిగా వాళ్ళు చేస్తూ కొన్ని బ్రిటిష్ లాస్ అయ్యి పెట్టి మన దేశాన్ని పరిపాలిస్తూ వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా కొంతవరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే కొంచెం పబ్లిక్ సిటిజన్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలనే విధంగా వచ్చారు. మొత్తం మీద దే డిసైడెడ్ టు గివ్ కాన్స్టిట్యూషన్. వాళ్ళు వేసేదాడు చిన్న మిల్క్ పెట్టి డివైడ్ చేస్తే మంచిది ఇండియాని, పాకిస్తాన్ అని ఇదని పెట్టేశారు. మొత్తం మీద అయిపోయింది అనుకోండి. తర్వాత బిఫోర్ దట్ దే పుట్ ఏ కండిషన్, కాన్స్టిట్యూషన్ రాసుకోవాలి మీరు, హౌ టు రూల్ యువర్ కంట్రీ. అప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఫార్మ్ చేసి, కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీలో డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అధ్యక్షతన, అలాగే డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఎవరు పెట్టాలందరికీ. అప్పుడు యాక్చువల్లీ నోబడీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్. అంబేద్కర్ గారు ఈజ్ నాట్ ఏ కాంగ్రెస్ మ్యాన్, కానీ ఆయన ఉంటేనే బాగుంటుందని అందరూ సెలెక్ట్ చేసి అంబేద్కర్ గారిని పెడితే ఈ 7 మెంబర్స్ తోటి ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ అసెంబ్లీ తయారు చేశారు. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీలో చాలా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని ఆర్టికల్స్లో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని ఇవన్నీ పెట్టారు. సో నా ఓకేనా. సో ది ఆర్టికల్ 14, equality before law, the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. అది యాజ్ పర్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. బట్ మన కంట్రీలో జరుగుతున్నది ఏంటి, ఎమ్మెల్యే గారు వస్తే ఆ కేసు రిజిస్టర్ చేసుకోడు, ఫోన్ చేసి రామారావు గారు తప్పు చేశాడంటే రామారావు గారు మనకు తెలిసినోడయ్యా రిజిస్టర్ చేయొద్దు అంటాడు. అలాగే ఇట్లాగా ఉన్నాయి. కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ కరెక్ట్, బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్. సో దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇది కాదు, అందరికీ కాన్స్టిట్యూషన్ తెలియాలి. అందరికీ కాన్స్టిట్యూషన్ తెలియాలంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫండమెంటల్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో రావాలి. మనకి ఏంటంటే పళ్ళు ఎలా దోముకోవాలి, లేకపోతే ఏం తినాలి, ఆహారం, ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కొంతవరకు క్లాసుల్లో. కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి టెక్స్ట్ బుక్స్లో లేవు. మనం చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ మీద అవగాహన లేదు. ఈ అవగాహన కల్పించినప్పుడే ఈ మన ఫాదర్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ కష్టపడి అన్ని రోజులు రాసి ఇంత కష్టపడినందుకు సఫలంగా ఉంటుంది. అందుకని దయచేసి మీరందరూ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి, మరి సార్ ఎంతో కష్టపడి ఈ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేశారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇది కాలేజ్ డే రావటం వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యింది. అందుకని ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రతి ఏడాది జరగాలని, సార్ ఉన్నా లేకపోయినా మరి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ని, అంటే మీరు ఉన్నా లేకపోయినా అంటే ఇన్ ది సెన్స్ మెన్ మే కమ్ మెన్ మే గో బట్ కాన్స్టిట్యూషన్ విల్ ప్రివేల్. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ డేని మనం తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలని
దట్ ఈస్ మై అంబిషన్. సో దయచేసి మీ కాన్స్టిట్యూషన్ డేని మనం తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకొని ఇలాగే సెలబ్రేట్ చేసుకుని లెట్ us ఎడ్యుకేట్ అవర్ సెల్స్, లెట్ us ఎడ్యుకేట్ అదర్స్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for your insightful explanation and reading of Article 14. Your words reminded us that equality is the first pillar of our democracy. As we are running short of time, we request the next speakers to kindly consider it. Last but not the least, we request Dr. Sridhar Reddy, sir, to come up onto the stage and read about the most important article, Article 32. Please welcome, sir. Respected citizens of Bharat, I'm very happy that Article 32 is given to me to read out. But before reading out Article 32, I want to read out from this constitutional book what B.R. Ambedkar has said about Article 32. This is why I feel a little proud of reading out this article. If I was asked to name any particular article of the Constitution as the most important article, without which this Constitution would be a nullity, I would not refer to any other article except this one. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it. So Article 32 is considered as the soul and heart of our Indian Constitution. So Article 32 reminds for enforcement of rights confined by this part. మనకి ఎన్నో రైట్స్ డ్యూటీస్ ఎన్నో ఇచ్చారు ఈ ఆర్టికల్స్లో, బట్ వాటిని సేఫ్ గార్డ్ చేయకుంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ విల్ గో టు డ్రెయిన్. సో దిస్ ఆర్టికల్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫర్ ఇట్. చెప్పినట్టు మనము వీ క్యాన్ అప్రోచ్ అవర్ సుప్రీం కోర్ట్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ యూ కాంట్ డైరెక్ట్లీ అప్రోచ్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. దిస్ is one of the biggest advantage given by our Indian Constitution. So Article 32, point number 1, the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights confined by this part. Without prejudice to the powers confined by the Supreme Court by Clause 1 and 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under Clause 2. The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution. Yes, there is in the Constitution another framework that these rights may be suspended in emergencies. Of course, that points I'm not going to read out to you. Thank you very much. Thank you, sir, for explaining the Article 32 so clearly. It truly reflects the strength of our democracy, right to constitutional remedies. As we come towards the conclusion of today's program, now I invite Dr. Ashok Reddy, sir, to share few reflections on the significance of Samvidhan Divas. Please welcome Ashok Reddy, sir. As it is closing remarks, I just have to thank myself, from my side, especially the principal madam, in spite of her busy schedule, because I'm in a dilemma whether to go ahead or to. So much of confusion is going on, but somehow I have determined. So I thought somehow I have to manage even with our required permissions. But I am very thankful to the principal madam for giving me this permission. Otherwise, I could not have. Yes. As usual, we have to thank the management for giving all this ambience, permitting us to do this event, Samvidhan Divas. And most important is the organizing team. I have to thank the postgraduates of Department of Surgery for their
enthusiasm. Really, they have done a wonderful job. Thank you, Postgraduate of Department of Surgery. Thanks the HOD of Surgery for allowing them to be here. Otherwise, if he passes a whip, they'll go away. Thank you, sir. Thank you, HOD of Surgery. And I thank all the people on the dais. Hopefully, I've given them the appropriate articles. Just I want people to be aware that there are articles in the Constitution. Thank you very much. Thank you, Ashok Reddy, sir. As we conclude this proud celebration of Samvidhan Deva, we stand here filled with gratitude for every person who made this day meaningful. Our heartfelt thanks first goes to esteemed Chairman and Chief Mentor Dr. Bhaskar Rao sir, whose vision inspires us Constitution and in the institution to uphold the highest values both in medicine and in nation building. Thank you, Ambedkar sir, for gracing your presence in the day, sir. Thank you, sir. We extend our sincere appreciation to our CEO, Dr. Advik sir, and our respected Dean ma'am, Dr. Lakshmi Lalita ma'am, for their constant support and for gracing today's program with their presence. We are really deeply grateful to our medical superintendent, sir, Dr. Ashok Reddy, sir, a guide, a mentor, and a steadfast advocate of constitutional values. His encouragement has been the backbone of today's celebration. Our warm thanks to all administrators, faculty members, clinicians, nursing officers, paramedical team, and supporting staff. Your presence and participation added dignity and strength to this event. To our organizers and volunteers who work tirelessly with dedication and discipline, thank you for embodying the spirit of service that our Constitution teaches us. As proud citizens of this great nation, let us carry forward the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity, not only today, but every day in our actions and our service. Thank you all. Jai Hind. Let us all stand for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे